Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kusoo dhawaada again waa walaalkiina mumani maantadan insha allah waxaan ugu soo dhaweynaa dhinaca b t c biidnilkariim only b t c si aad trade iyo wax haddii aad ku jirtid ama at least perspective the likelihood of chart patterns and so forth um, maalmahan dhan waxaan soo fiirinayay usbuucayaashaneeto iyo everyday waxaa daba soconay at least the reversal head and shoulder reversal maybe inverted head and shoulder waxay dhahaan dhinaca garabkii madaxii garabkii oo inter neckline-ka ahaa ee 25,000 lasoo jabsaday that is on a weekly basis a fiirinayno waxaa kalaa fiirinaynaa let's just hide the drawings marka waxaa kusoo tuureynaa inta 21 EMA and the 200 simple moving average baalkii la yiraahdo daily so muhiimadda waxaa waaye every time we've seen the 21 EMA moving average waxaad aragtaa inuu ka dhacay at least a good support breakout fiicana kasoo dhacay pump of like 21% correction wanaagsana soo dhacay support u noqday it went below it ba waa la soo celiyey then continuation ayuu noqday mar labaad another we had a pump correction ka dhacay and then now you also had another pump so psychologically haddii aad taas fiirsanaysid ama trade ahaan ay kugu tahay most likely dhinaca as a trader this is an exit ee u noqotaa continuation ma ka raadiyaan I mean yeah 21 EMA is what you're trading your chart pattern analysis so that we have as our support most likely haddii leedahay support and sugaya you just 21 simple exponential moving average is 27 haddii aan kusoo celino drawings ka asaan u fiirino you've had some kind of midka u baahanahay where's the ABCD or maybe let's just use Elliott waves but Elliott waves maahan exactly Elliott waves maahan waxaa ka raadinoonaa these drawings are ka rabnaa leh so at least you have had some kind of like a 5 movements especially marka la fiirinayo dhinaca movement number 2 iyo number 3 number 2 so they looking at this waves or Elliott waves ay dhahayaan they usually waxay qabaan 5 moves so there's always one and there's the start bottom waxay noqotaa 1 2 waxaa waaye correction waaye and then you have a 3 which is a little bit longer than 1 macnaheedu waxaa waaye 3 ganeeta dhaqaaqiisa 1 to ka dheer yahay and then 5 could be extended ama wuxuu noqon karaa wax gaaban so haddii asaas u fiirinayno I mean likelihood you could argue waxaa dhihi karta hey at least we've had some kind of Elliott wave functionality that you had movement 1 you had a correction number 2 that correction 2 has ABCD ayuu gudaha ku qabaa I'm not detailkiisa si fiican uma gala I'm not going to go into that detail and this movement 3 is always higher and lengthier wuu ka dheer yahay the 1 so and then it moves and then you have another correction 5 after 5 markuu ka dhaco then you have another correction meaning that you start another Elliott wave haddii ay noqonayso 1 to 3 or maybe just have one more slight correction before another count intuusan bilaabanin and that count wuxuu noqon karaa allahu mustacaan wuxuu noqon karaa maybe this is 1 and then you get 2 helaysaa and then you have 3 and then you have 4 and then you have 5 inta waxaa helaysaa waa soo haleeya umaleynaa so let's say that was this is 1 yep waa kana 1 wuxuu ku noqonaa all the way to 5 2 waa soo daadasho it comes meeshay noqoto 2 way kugu noqonaysaa and then 3 has to be extended waxay ka dheeraanaysaa 4 2 ka dheeraanaysaa no astaghfirullah 1 ka dheeraanaysaa and then you have another extended 5 it could be saas u dheeraan kartaa but always once oo ka gaaro
let's change colorkan bedelno. So hal mar markuu gaaro all the way to 5 that kaasa wuxuu noqdaa 1. So insha Allah ha isku wareerinin haddii aa waxyaalahaneeto oo elite waveki waxaa siita fahmaynin. Just this is perspective ahaan dhinaca beerishka haddii ay noqonayso that elite 1 or 1 count wave to small elites 1 2 3 4 5 hadday noqonayso that waxaa loo fiiriyaa as a bearish and then wave 2 aa la raadiyaa. So waxaa la dhihi karaa haddeertaan wuxuu ku jiraa wave 5 ayuu galay and then wuxuu u socdaa wave 2 of wave 1 correction. Ha ku wareerin insha Allah. Waxyaalahaaseyto aad ku mashquulin. I mean, it's too much complicated. Marmarkoona waa it's like any other trading. Marmarkoo way hagaagtaa, marmarkoona ma hagaagto. So inshallah tan leela soco. At least waxaa qabtaa some continuation of a really nice trend line dhinaca weeklyga ka hadloona 21 EMA wuxuu ku yahay the next support haddii oo soo dhaco breakdown oo meeshaan ka dhaco. Right now then we go back to daily agalno. Dailygiisa waxaa ujeedaa inuu soo jabsaday head and shoulder inverted head and shoulder continuationkiisa target is 34k. So wili meeshaaseeto ma wala gaarin. So the question is 34k gaaseeto meeshaan mu ka dhaqaaqaya mu gaaraya ama waa lasoo daadinaya retest oo waxaa helaysaa this trend line and then continue to another impulse. So waxaad when you have this kind of momentums and then you have an impulse movement waxaa haysataa a little bit of a choppiness sideways impulse movement sideways waxaa haysataa sideways aa haysataa it goes in between adiga two baalkii la yiraahdo a support and a resistance kind of minor one like sana camal. And so before it does that, it's either going to do a correction or a continuation. So the likelihood of V shape la yiraahdo oo macnaheedu waxaa waa saan u socday and then boom wuu soo daatay. So this is kind of a V shape ama saan u socday and then wuu aaday. So majority of the traders it's you have a movement before you get another correction waxaa arkaysa some kind of a consolidation arkaysa and then you probably get a correction and then come back down si fiican u jibsana markuu socdana saan waaye opposite waaye it does some correction wuxuu sameynaya some xarfiya isdhaafsiinaya some consolidation uu sameynaya impulse movements you get a consolidation helaysaa and then another impulse movement or waxaa helaysaa another correction depending on the drawings of the chart patterns meesha oo marayo. So now we have at least the 21 EMA 21 EMA gas aska saarno maadaama daily fiirinayno waxaa fiirinayna weekly 200 simple moving average daily gain haddeertaan inta one time breakout uu kusoo sameeyey inteertaan support uu dhuftay. So on a daily basis you know eventually to weekly haddii uu soo jabsado the 27 kaas muxuu ahayd on a weekly wuxuu ku fadhiyaa 27. So eventually slowly 27 kaneeto baalkan kor uu sii aadaa. So wuu isbedelaa usbuucii on a closing candles meaning it's taking the average of the 21 weeks previous weekkiisa soo qaadano averagekiisa sida uu sii socdo averageka ayuu sii sameeyaa. Kana waxaa waye 200 simple moving average 200 maalmo lasoo dhaafay closing candlekiisa meesha oo candleka lagu xiray ayuu isku wada daraa averageka ayuu ka qaadaa. Averagekaaseeto maanta waxay ku tahay on a daily basis haddii aad sugaysid 25,800 and something meeshaas buy gashanaysaa lacala haddii heshid one huge drop on a daily basis meeshaaseed support kugu fadhiya or eventually usii socdo bahalkaneeto way isku sii dhawaadaan. So it just comes up probably you have this and this one is come down it will meet up support or hela and then it goes back up again. So saasu bahalkaneeto the 21 and daily 200 simple moving average sida u shaqeeyaan waa saas. So at least you have some kind of baalkii la yiraahdo qiyaas ahaan haddii aad leedahay hey meeshaneeto suuq waa uu baxaya it does not hurt
profit taking haddii aad tahay profit ka qaadanaysid cause I mean wuxuu ku jiraa meel xasaasi really critical um, uh, part of it. Consolidation wanaagsan oo ku jira. This is really choppy. Choppy macneheedu waxaa waaye it's not the best trading ever aa ka leedahay. So yeah, scalping waa ka samayn kartaa here and there, but computer kor fadhiisaa scalping goormee samaynaysaa when it's actually moving very little. So waqtigaa kugu dhamaanaya adigana maaliyomkaada kugu dhamaanaya maybe arrimo kalaa leedahay dana kalaa leedahay. But on a daily basis haddartaan 31,200, 29,500 are the basically labada meel oo baalkaneeto oo laisku haasto. So we've seen it like that, and then wakana you have this. So I think it's like that. So either way, waxaa ka dhici doonto a breakout either up or down. Most likely expectation is to continuation inuu sii socdo oo 34k oo sameeyo xataa haddii oo soo daato let's say the 29,500 close waxaa ka wada close candle hoostiisa lasoo jabsado or on a daily close lagu soo sameeyo, then the best trade entry will be at least the trend line or bulky. Let's just put a fib. I think it's a point 0.5. Let's see what our fib does. Point had the 2 3 yep 2 3 had the muruya. So 2 3 had the muruya. At least you want to have a retracement of 28,000 to 100 caseto, which I mean, does it put you, where does it put you? It puts you at least close to the trend line of Hukena. And you can take another reference في أنا وحق قاعدة كرتا um, this previous or resistance كانت also gypsy day on a daily basis. You can see that wuxuu ahay very huge candles are high end, so some kind of an imbalance no ka dhacay lazim. So there is a highly likelihood waa dhici doonto inay dhacdo rejection inay ka dhacdo correction inuu ka dhaco before it actually hits that 34k. Haddii ay taasna ka dhacdona it's much even way beautiful when ka wanaagsan tahay. So um, eventually target is 34k haddii 34k. So when it continues and sideways continues or even breakdown haddii aragtid and it comes down and closes below this trend line, then markaseto for me that is close below baalkii la yirahdo 28,000 somewhere. I think it's 28,200 is another resistance meelahaas oo joogo 400 maybe. And into the meeshan oo soo jabsado oo saan yeelo definitely 25k is the target. But inshallah waa step by step. Haddartaan meeshan uu taagan yahay horta soo jabsado. Hadduu soo jabsado profit haddii aa ugu jirtay aa ugu baxda alxamdulillah. Haddii aa weli sugaysid leedahay another entry a sameynaya, it's always just good to put in buys and maybe stop loss. And inshallah in a meeshaasayto lagu sugo. We had a really nice, I mean, in the past wuxuu qabay breakout fiican ayuu soo samaystay inta suuquu sii socday, but haddeertaan really choppy. Wuxuu ku jira almost meeqa beri waa I don't even feel like counting. Dhowr maalmo ku jira more than even since June 22 22 almost bil ay u dhowdahay. Waxaana soo dhow bahaladii la yiraahdo not the retail sales. Let me just go for waxaa soo dhow interest rate hike yaa soo dhowo. Waxaa soo dhowo job employment kii lasoo daanayo resultskiisa soo dhoway. So all that kind of newsyaashaas so maybe oo akhbaartiisa lagu sugooyo waxaana la ogyahay inay negative ay ku tahay, inaysan suuqan u fiicneen. Baalkii ka dhacayo rate hike increasekiisa oo 95% or 94% la dhahayo inuu 25 basis oo lagu soo dari doono inshallah. Taas ayaa nagu soo dhaweynayaa. So there is the possibility bahalkanet haddii oo breakdown oo soo samaysto, definitely you would like to wait bahalkii. A good entry would be the 21 exponential moving average kaseto oo taagnay, and that will be the best correction kaseto for it to continue the previous 34k.
So I mean, maybe possibly take this out. Bahalkani to take this out, but lungs kane to kujuro, maybe take them out and come back and feel this order reaction, order these orders, so buhiyo, and for it to go back up again. So that is a beautiful, really good scenario. Haddii oo meeshaan uu ka jabsadane, asigoo intuu ku dhex jiro oo kor iyo hoostaasiyad usoo socdo, and he never goes this break. So you have a little bit maybe break above entry as a karta, and you go to 34k. So that is how balka you can play both ways. In a suktit entry melana kusumesid, inshallah 28,400, or break above it, entry 34k target. Stop wuxuu ku noqonayaa below at least as s- whatever adiga aad u samaysatid, iyo risk management waa 3 to 1 haddii aad tahay, ama high risk management haddii aad qabtid, or maybe low risk management haddii aad qabtid. So another thing, insha lagu hayo when it comes to also to indicators, let's just expand this and just focus on this daily. So haddii aad dhaheyno waxaa u badinaynaa, lacala haddii aad dheheysid hey I'm just gonna wait, I'm gonna be waxaa noqonaya dadka oo meeshaneeto previous supportkaneeto ku sugaya the 28,000 kaaseeto ku sugaya ayaan ahay, ama waxaan ahay kuwa ku sugaya 28,200 kaaseeto. I mean it's not, it doesn't hurt because waxaa ku jirto haddii la fiirinayo, if we say bahalkaneeto was 31,400, and this one was 31,800. Haddii la fiiriyo, you have this continuation bahalkaaseeto on uptrend, oo ku tusinaya your chart patterns, and also you have here bahalkii some bearish divergence, your momentum kaadi, suuqa kor usii socday, you have this momentum, suuqa inuu soo daadanaye, you have a really good bearish divergence on a daily. Haddana mid kalena waxaa qabtaa bullish engulfing on the candles ka markay imaado, you have this bearish divergence. So that means balka suqa correction aya u dhiman. Maybe just keep doing this and then break down, test this, and then suqa inuu kor usii socdo. So there is that, when you want to play both games, inshallah I will keep updating بإذن الكريم wixii isbedelo. Oh, and one last thing aan rabo in aan ku darsado waxaa waye this last bully bands. I mean, bully bands, sida u shaqeyso, it's the way it works waxaa waye. So let's do this, do that. So Bollinger Bands, the way it works, it's a simple moving average. Why? So simple moving average waxaa haysataa line kaneeto orange ka ah oo gudaha ku jiro, wuxuu ku yahay bahalkaaseeto, the candle close kiisa average kiisa soo qaadaya. It's like the simple moving average or the 200 simple moving average or 200 moving average, 21 EMA. So average ayuu soo sameynaya. Averageka wuxuu kusoo sameynaya almost um, the whole wave back, like it goes ilaa meesha uu ka imaado suuqa. So that's what the Bollinger Band does. Average yashiisa on the closing candle uu sameynaya, and then you have wax la yirahdo two standard deviation. Haddii aad tahay qof statistics soo qaatay dhinaca xisaabaadka, statistics, you would understand waxay yirahdaan the domes, two standard deviation inter -2, and then you have +2 standard deviation. This is where your balkadi, your statistics, random ama xisaabaadka marka la sameynayo, this is where you are in between, which is the safest. So that's going into math حساب ina galo maro. It just reminds me back in college school, mashallah. So so what this means is the understanding kiisa saa rabtid ina u fahamtid waxaa waaye, you have this moving simple moving average of the Bollinger Bands. What happens is bahalkaneet hadartan waxaa ujeedaa waxaa ka socda squeeze, it contracts, it's squeezing in. So squeeze kaaseeto, it means momentum ka suuqa has died out. So eventually waxaa ka soo socdo after this volatility ka dambeyso, there's going to be volatility that's going to come sooner or even later.
it doesn't makuu sheegayo waqtiga uu dhacayo ba wuxuu ku leeyahay meeshaneeto volatility soo dhow so iska taxadar yani hey heads up haddii aad rabtid trade inaad geshid tradekaada dhinacda u qaadanaysaa dadka most likely long is short ka dheero dhinacay rabaan u qaadanayaan longs or short so this like for an example allahumma musta'an waan igu dheere iga raali noqda walaal anigana halaaseeto inaan igu dheeraysiiyo ma rabin but insha allah waxaan jeclaystay haddii wax iga baranaysiin iga barta anigana waxaad iga baranayo waxaan iga baranaya insha allah just put it down in the comments for me um, so this is another place this is a really good example waa kana inta waxaa ka dhacay squeeze ka dhacay you can see this volatility was so gaabiyey there was a really nice squeeze you had another squeeze here meeshaneeto so it doesn't makuu sheegayo meesha u socdo the only thing uu ku dhahoyo waxaa waaye volatility soo dhowdo but most likely sa measurements sidii ama understanding sida loogu qaato waxay tahay you had a downtrend meeshan kusoo jirtay let's just change that to 2 and colorka and let's make it yellow waxaa kusoo jirtay a downtrend and then waxaa heshay some volatility the likelihood or volatility gaaseeto oo after the squeeze uu ka dhici doono waxay tahay waxaa loo badiyaa a continuation so however intan waxaa ujeedaa reversal ay ka noqotay so now you have wuu imaaday and you have this thing wuxuu ku sameeyey reversal uu u sameeyey and then it went up so it doesn't tell you meesha u socdo it basically easily just tells you hey volatility is coming next after the squeeze intan waa ujeedaa it just squeezed out and you had a little tiny volatility ka dhacay and then back down again and up and now you have this squeeze kaneeto oo hadartaan aan ku jirno the argument waxay noqon kartaa la dhihi karo hey there was bahalkaneeto it was here meeshana waxaa ka dhacay some squeeze ka dhacay so the argument waxaa loo sameyn karaa dhinaca bullishka la dhihi karo it is going to be a continuation inuu suuqu sii soconayo however that is not the ultimate oo aad dhihi kartid kaas ayaan u qaadanayaa direction ahaan waa meesha suuqa u socda meeshaas u socdaa aan u qaadanaa ma ahan so waxaa waa macnaheeda volatility ayaa soo dhow volatilitygaasieto isha ku hay waaye ka warqab waaye there's a squeeze so you could probably start making your trades ama plan your trades properly so saas u shaqeeya dhinaca bullion bands biidni lkareem so right now this thing is just choppy um, target goal for me waxay u tahay eventually 34k above it way fiican doontaa kasii wanaagsan haddii laakiin meeshaneeto the strength line la iisoo jabsado dhinaca beerisha isku bedelaya then I will invalidate my inverse head and shoulders continuation kiisa target goal keys it's a target goal so that is how inshallah you just do your trades you are bull matid bearna matid opportunities fursado markay kuu soo baxo waad isku diyaarisaa fursadahaasaad ka faa'iidaysataa fursadahaasaad sii raadsataa insha allah maybe I think there's another way xataa u fiiri kartid allahu aclam ba aniga saas uma fiirinoyi you could also probably make the argument probably xataa waxaad dhihi kartaa you can make the argument of a falling wage so probably or maybe even a channel um yeah you it varies a lot indhaha isaa qofka soo u arkaayo iyo experiencekiisa iyo aragtidiisa ayay noqotaa so insha allah I hope you guys all the best inaa halahan yariiska waxaan nigula darsaday aad aragteen inaad wax ka barateen and right now you just want to pay attention to 29500 kaseeto because recently into a high 29,000 I think waxaa lasoo gaarsiiyey as low as 29,363 but at least wuxuu ku xiray a close 30,461 ay noqotay
This another retest asku dayday way isku soo dhawaayeen. Intan waxaa loo soo dhaweeyey 29,600 aa loo soo dhaweeyey. So it's slowly testing it. Or is it waxaa laga yaabaa in laga cabsiyo dadka loan ku jiro oo loan ku jiro ay iskugu bedelaan short. Who knows? All you do is InshaAllah patience, sabar badan uu u baahan yahay markaad trade sameynaysid and planning badan u yahay. InshaAllah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalayaal. Waa walaalkiina Mo Money.